To begin with, I would want to talk about my appreciation to three women who are not here in this hall, but had it not been for them, we all would not have been here. They are Dr. Özlem Turnisi from Germany, Professor Sarah Gilbert from UK, and Dr. Kizim Bobia from US. Now you'll wonder who are these women. They were the leading scientists and they were the leading in part of making the COVID vaccine. To all those girls who are working in supermarkets, when in the lockdown, we were stocking up our refrigerators. And if you remember, in Bhat Bhateni, Saleways, Big Mart, everywhere, 80% of the girls are women. When our family relatives were in hospital, they were fighting with their lives. These girls were taking care. And imagine the struggle they must have gone through in their family to be in the hospital. My appreciation goes to all those mothers. Violence at home during lockdown, and they still fought and resisted. We have some women lawyers here who supported Zonta, Ratna and her team here. And this appreciation goes, one last, my speech says, appreciation for Yellow Rose Day team who have done all their efforts to make this program. Time and again, we have to prove that women can go together, career and motherhood can go together. But in all my interviews, I am asked, how do you balance that? How can you have a career and family running side by side? Well, my husband has never asked this question. We both run the same family, but I have to prove. As a woman, every time we have to prove ourselves. We have to prove. I run a business where I employ women. I have 50 women working under me, and I was proving myself that I'm fit and capable. I and travel alone without proving that she needs a male support. So we start this program. I know this was not part of Women's Day, but it really affected me that even women like me in my status, I had to prove. And I just did not want to say that my husband is with me. I wanted to prove it, and I wanted to travel in my own terms. For our first award, we have the Princess Helen Shah Inspirational Women of the Year Award. Princess Helen Shah was a pioneering entrepreneur and philanthropist during her time. At a time when women were bound to their homes and husbands, the princess explored into the world of hospitality and started Annapurna Group of Hotels. Throughout her life, she remained a strong advocate for women's rights. She was also the chairperson of Nepal Red Cross Society, where she worked relentlessly to uplift and serve the community. And this year's Princess Helen Shah Inspirational Women of the Year Award goes to Ms. Prastuti Bhattrai and Ms. Barsha Tamang from Lokopakar. नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ वर्षा तामाङ अहिले चाहिँ म लोकोपकारमा चाहिँ एज अ को-फाउन्डर अनि सीईओ को रूपमा काम गरिरहेको छु लोकोपकार चाहिँ हाम्रो युथ डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन हो जहाँनिर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू गरिरहेको छौँ जस्तै स्ट्रेन्थ टुगेदर उडान अनि थिङ्किङ वर्कसप भनेर यस्तो डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ नमस्ते मेरो नाम चाहिँ प्रस्तुति भट्टराई अनि म चाहिँ वान अफ द को-फाउन्डर्स अफ लोकोपकार केटीहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो समाजले हाम्रो परिवारले चाहिँ कस्तो गर्छ भने तिमी चाहिँ इनफ छैनौ तिमी चाहिँ यो इनफ छैनौ भन्ने क्याटेगोरीमा हालिदिरहेको हुन्छ के त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ केटीलाई अनुकूल हुने समाज चाहिँ हैन के मैले काठमाडौँमा मात्र भएर भनेको हैन तर नेपालभरि नै केटी अनुकूल देश चाहिँ हैन हाम्रो हैन त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि यो आई एम नट इनफ भन्ने ट्यागलाइन चाहिँ फेस गरेको छु अनि भनेको जस्तै जन्मिँदैदेखि नै त्यो फेस गरेको भएर नै त्यो अब केटीले हार्स हुन्छ भनेको जस्तो मैले पनि फेस चाहिँ गरेको छु
पहिला जसरी म बच्चादेखि अहिलेसम्म जति पनि मैले देखेँ मेन्टल हेल्थ भन्ने जुन वर्ड छ नि त्यो चाहिँ एकदमै हामी एउटा रेभोल्युसन नै आइसक्यो होइन नेपालमा हेर्नु पर्दाखेरि पहिला मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा अब मेरै प्लस मेरो साथीहरूको मेरो मम बाबाहरूको दिमागमा आउने भनेको फर्स्टमा आउने कुरा के थियो पाटनमा चाहिँ एउटा मानसिक अस्पताल छ त्यहाँ भनेको चाहिँ मेन्टल हेल्थको ट्रिटमेन्ट हुन्छ तर अहिले आएर चाहिँ धेरै चेन्ज भइसक्यो तर अहिले पनि स्टिल कस्तो छ भने डिप्रेसन एङ्जाइटी त्यो दुईटा टर्म्सलाई मात्र चाहिँ मेन्टल हेल्थ भनेर लिइन्छ तर त्यो मात्रै मेन्टल हेल्थ होइन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ आई टोटली अग्री है तपाईँले भन्नुभएको छ गर्ल्सको चाहिँ लिमिटलेस पोटेन्सियल हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ मैले अघि फर्स्टमा नि भने हजुरलाई जस्तै आई एम नट इनफ भन्ने हुन्छ नि त्यसले चाहिँ हाम्रो यो पोटेन्सियलमा चाहिँ फुल स्टप लगाइदिन्छ क्या सो त्यो एउटा मेन रिजन हो तर लिमिटलेस पोटेन्सियलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस त्यो चाहिँ राइट हो अनि अहिले हामीले डाटाको नि कुरा गऱ्यो भने 51% चाहिँ हाई स्कुलमा छ भने 20% मात्र हाम्रो गभर्मेन्ट सर्भिस अफिसर्सहरू छ अनि हजुरको 5% भन्दा कम चाहिँ नेपाली वुमेन महिलाहरूले चाहिँ पिएचडी गरिरहेको छ क्या सो त्यसमा त ग्याप छ नि त सो हामीले चाहिँ अब यस्तै ग्यापहरू चाहिँ कसरी रिड्युस गर्ने भनेर पनि गरिरहेको छौँ लिमिटलेस पोटेन्सियलको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले काम गरिरहेको प्रोजेक्टकै स्ट्रेन्थ टुगेदर जुन चाहिँ मैले भनि नै रहेको छु यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने एकजना बहिनी थियो अनि उसले चाहिँ फर्स्टमा आउँदा एकदमै साई थियो क्यामेरा पनि अन गर्दैन थियो भर्चुअल सेसनमा अनि ओभर द पिरियड अफ टाइम मानस्वी भनेर बहिनी थियो ऊ चाहिँ धरानबाट थियो अनि उसले चाहिँ आफू यस्तो कन्फिडेन्ट हुँदै गयो कि उसले बिस्तारै चाहिँ क्यामेरा अन गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ युट्युब च्यानलमा नि उसले आफ्नो भिडियोजहरू अपलोड गरेर सो भिडियोजहरू अपलोड गरेर अनि अहिले चाहिँ ऊ दिल्लीमा पढिरहेको छ दिल्लीमा भएको सबै युनिभर्सिटीको एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ इन्भल्भ छ क्या सो यसरी अपर्च्युनिटी दिने हो भने चाहिँ केटीहरूको यो जुन चाहिँ भन्नुभयो नि अनलिमिटेड पोटेन्सियल यो चाहिँ घटेको हुँदैन लाइक अपर्च्युनिटी दिने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक केटीहरूको चाहिँ अनलिमिटेड पोटेन्सियल हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ सबैभन्दा आफूले प्राइड लिने कुरा चाहिँ हामी केटीहरू जति पनि यो सेसनमा हुन्छ लाइक बिफोर सेसन र सेसन पछि कि त सेसनमा भइरहेको बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो बन्ड क्रिएट गर्छौँ कि त्यो सोसियल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट गर्छौँ कि त्यो चाहिँ लाइक लङ लास्टिङ हुन्छ त्यो एकछिनको लागि मात्र होइन त्यो सेसनसम्म मात्र होइन त्यो सेसन पछि एकैछिनको लागि होइन त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफ लङ बन्ड हुन्छ अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट मेक्स मी प्राउड She was a woman who wore many hats. She worked together with her husband to establish the hotel and tourism industry of Nepal. And together with Mr. Rana, she also ventured into the automobile and hydropower sectors. And she did this while simultaneously pursuing her passion of flora and fauna. Ms. Maya Rana established this award in honor of her mother to celebrate a female who embraces change boldly and fearlessly. This year, the prestigious award goes to Captain Priya Adhikari, the first female helicopter pilot. She recognized her role in inspiring, encouraging, empowering, and transforming lives. Let us now take a look at the screen to know more about her. Hi, this is Priya Adhikari. I'm a helicopter pilot, Sri Airlines. Of course, being the only one, I know the lack of women empowerment in the field that I'm working. But it's not only for women, even for men. Keta manchilai pani त्यति नै गाह्रो हो. To be a helicopter pilot itself is a very challenging thing. केटी मान्छे आएर एउटा ठाउँ आफ्नो बनाउनु एउटा डिफ्रेन्ट कुरा भयो तर जुन प्रेसर स्ट्रेसमा केटा मान्छे उठ्छ केटी मान्छेलाई पनि त्यो नि इक्वल नै हो. जति स्ट्रगल केटा पाइलटले गर्छ केटी पाइलटले पनि त्यति नै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हो त्यहाँ अलिकति केटा र केटीको भेदभाव त हुन्छ नै जुनमा पनि बट देन गाह्रो भनेको केटालाई र केटीलाई इक्वली हो. इनिसिएट गर्नु पर्यो कसैले जस्तो मैले जब म जान्छु भनेर भने विदिन 2 months I was in Philippines, 6 months I was in Nepal, 8 months I was flying the same helicopter that I was flying. मैले जान्छु भनेर एउटा माइन्डसेट गरेपछि I went there, I did, I came back, I started flying. जति पनि क्वेसन थियो, whoever was asking me question, whoever was throwing me stone, whoever was giving me difficult time, they all are watching and appreciating me now. So, yeah. The experience of being a helicopter pilot is totally different.
I don't know how fixed wing pilots are, but I've seen them because I was a cabin crew before for 5 years. So I know how a plane pilot life is, fixed wing pilot life is. Helicopter pilot life is totally different. I'll be interviewing here in a minute. I might get a call and go for a flying. हाम्रो स्केड्युल केही हुँदैन, हाम्रो रोस्टर केही हुँदैन. Our life is very uncertain. बिहान 6 बजे if you are sleeping around 5:36 or in midnight, they might give you a call and say like भोलि बिहान 6 बजे फ्लाइट छ है भनेर. So you cannot have your personal life. You cannot plan for any Valentine's Day, which is recently gone, or any party or any wedding. कुनै साथीको बिहा छ भने लुगा प्याकस्याक गरेर सक्क राखिन्छ हैन, तर नाइट स्टप लुक्ला पर्छ, कहिले नाइट स्टप कहाँ पर्छ भने नेटवर्कै हुँदैन. And even to say sorry, I have to wait for 2-3 days. Okay? Network आएपछि मात्रै हुने गरी. So pilot life, our life is totally different. For me, being a woman is even more backward because बिहा गरेर यहाँ बच्चा पाएर घरमा बस्यो भने त मेरो त फ्लाइङ करियर नै गयो. स्ट्रेस भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, you need to keep balance in your life. Professional stress is different. When you come inside a home, you cannot show that. So you need to know हुन्छ नि म स्ट्रेसमा छु भने what I need to do भनेर. अनि going through a lot of flight where the rescue missions were so much of stress in life हुन्छ नि. ओहो मैले त मान्छे मरेको देखेकै थिइनँ नि त, हेलिकप्टर भित्र मान्छे मर्यो अब के गर्ने त हैन. So started coping with that अलिअलि गर्दै. जब यो कोभिड आएर कोभिडको फर्स्ट रेस्क्यू जब मेरो हेलिकप्टर भित्र डेड भयो नि, that was the day I couldn't cope up with my stress. मलाई सबैतिरबाट समाते जस्तो फिल भएको थियो कि. सो म घर गइनँ त्यो दिन. I went straight to my yoga studio. त्यति बेला लाजिमपाटमा गर्थेँ. अहिले त I'm not with any yoga studio. त्यो लाजिमपाटमा गर्थेँ. I did my meditation, talk with them हुन्छ नि. So you need to know professional stress is very hard to cope up when you have a personal life around, okay? And which you cannot take home. हाम्रो सोसाइटी त अहिले त धेरै राम्रो हो नि पहिला कम्पेरिजनमा हैन. I still talk with my mom sometime, like they were my relatives who used to come home and says like छोरीलाई किन बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको हैन, छोरा भए पो हेर्थ्यो त, छोरीलाई किन पढाएको भनेर. I still remember my relatives saying it. And sometimes मामुहरू उनीहरूको घर जानु पर्यो भने जाँदाखेरि I'm like चाहिँ म झगडा गर्छु कि आमासँग, किन गइरहेको उनीहरूको घर, उनीहरूले त कहिले पनि हामीलाई पढ नै भनेको थिएन नि हैन, अब त पढ भन्छ होला नि उनीहरूको छोराछोरी उनीहरूको छोरीहरूलाई पनि भन्ने टाइपको कुरा गर्छु कि. सो अहिलेको युथ जेनेरेसन त maybe there is some kind of competition, so they might feel अलिकति awkward and scared to go up, but then my God, you guys are like the best. You guys know everything. अहिलेको युथलाई त they know how to use so many things. They know where to go and where to counsel. अहिले त मेन्टल हेल्थको यस्तो राम्रो आइरहेछ. People know exactly तिमी कहाँ गएर कुरा गर्न सक्छौ, या even in your seniors or with anyone, right? You can talk with them. If you like something and if you want something, just go for it. No, don't hold yourself back. This made her desire to attend school next to impossible. So despite being deprived of education herself, she made sure to uplift others in the education sector. While her supportive husband was training far away in Tibet, she ensured that her 5 children Especially presented to COVID heroes. Let us watch a short clip on the work that Ms. Suswapna Rimal has been doing. Hello everyone, I'm Suswapna. I'm Senior Program Officer at the Asia Foundation, Nepal office, and I'm also the founder of Nepal COVID-19 Support Group. So back in 2020, when COVID was very new, my family got affected with COVID-19. It was my husband who got infected, at first. And that time it was it was a disaster. It was like a lot of stigma, and we couldn't even talk about it and how we are feeling. Neighbors le pani hataउने खालको त्यस्तो environment थियो. So slowly me and my 3-year-old daughter also got it, and then we were in this room for 20 days or so, and then we couldn't talk about how we were feeling. And even like other people used to feel very scared to even approach us, and त्यस्तो time थियो. So I thought like why should we hold on to those stories, and we should share our story.
So as I said before, I'm the Senior Program Officer at the Asia Foundation. At the foundation, I look into women economic empowerment, migration and anti-human trafficking portfolio. And under that, I carry out, I lead a lot of research. For instance, like, helping like connect road connectivity with human trafficking, and then a lot of research on gender-based violence. And I also, like, under women's economic empowerment, we work with migrant workers, we work with women-led SMEs, and we also have this app called Shubha Yatra, which is used to inform migrant workers about safe migration, and also about, financial literacy, financial inclusion and stuff like that. So that's how I'd like to sum up my work at the Asia Foundation. I mean, growing up, I'm even like my family, I know like my grandfather, even my parents, they always thought like of giving back to the community. You have to always be useful to other people, especially those who don't have access to resources, or especially like even like your close ones, you always should be helpful. This environment I grew up, even during birthdays, like my mom used to take me to old age homes, and then we used to celebrate it there. And I think those kind of values did help me social issues, but I feel like I can do much better given the time. I still haven't found much time to do jasto लाग्छ. But again, like higher studies ma gera, and I studied sociology, and sociology भनेपछि I came to know about a lot of discrimination, inequalities, त्यसको चाहिँ अझ aware भएपछि चाहिँ you want to like really do something to change the society. And I've been blessed with a daughter, so I want to really make this world a better place for her. So especially COVID-19, what happened was women went through double burden of care. They had to like take care of their family because kids were at home, and then they had to do their own job, and so many of them thought of leaving their job altogether, and they also lost the income, so increasing their chances of gender-based violence, decreasing their participation in decision making, or active involvement in public and private spaces. So त्यो हिसाबमा सोचेर चाहिँ we thought of working with women-led SMEs. Through Asia Foundation, I got this opportunity to work with women-led SMEs, and I work with amazing partners like FWIN, that made us be in touch with women entrepreneurs who were really struggling with their business. So we gave them like trainings on digital literacy, financial inclusion, and then we also made them like we also connected them with business startups like Kirana, like Sasto Deal, like Daraz, so that some of their products can be included there. So again, it has to this credit goes to my office, because as soon as I entered, like I was not really into like migration work, migration issues, but as I started working, I became more aware of the issues that migrants go through. Ani during pandemic time, I felt like these people are the backbone of our nation. They provide like remittance to the country, and they are the backbone. But when they were at the crisis, we left them behind as though they don't belong to us. We didn't let them enter the country. And they had to go through so much struggles all by themselves. So that really hurt me, because I was already into that issue, and all because of my office, I went through so much of orientation about what they go through. We now have another very special recognition for someone who won the International Scholarship for JMT Women in Business Award from Zonta International. Ms. Ruby Shah is one of the 6 winners of this prestigious international award. Ruby Shah is currently the Charter President of Rotary Club of Kritipur. She envisions to be the first female founder in the investment space of Nepal. We would now like to call on stage Chairman of Jyoti Group, Mr. Padma Jyoti, and immediate past President and Vice Area Director Zonta Meera Jyoti to give this recognition.
We first have the Jyoti Scholarship for Women in Business. We would like to call on stage Ms. Srijana Jyoti to give, and Ms. Zonta Jyoti. Thank you, Ms. Barsha Katwal. And now for Jyoti Scholarship Women in Tech. This year we have Ms. Swikriti Maske. Ms. Swikriti Maske is pursuing computer science and engineering in artificial intelligence in Jain University. She aspires to become a data scientist and is dedicated to work for social change. We would like to call upon Ms. Swikriti Maske on stage, please. Ms. Dua is the first female astrophotographer of Nepal. She is the project coordinator and member of board of directors of Nepal Astronomical Society. We would now like to call upon Ms. Dua to please come on stage and receive the award. हामी पुरस्कार विजेताको प्रेरणात्मक भिडियो हेर्नेछौँ र उहाँलाई सम्मान गर्नेछौँ। यो विधामा हाम्रो पहिलो अवार्डी हुनुहुन्छ सरिता चेपाङज्यू। अहिले उहाँ 20 वर्षको हुनुभयो। सरिता चेपाङज्यू आफ्नो समुदायको पहिलो नर्स हुनुहुन्छ र उहाँको समुदायका अधिकांश केटीहरूको विवाह भइसकेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दिनु अघि नै विवाह हुने चलन उहाँको समुदायमा छ र त्यस्तो समुदायमा केटीहरूको उच्च शिक्षा हासिल गर्नु एउटा टाढाको सपना हुने गर्दछ। आफ्नो समाजमा सरिता चेपाङज्यूले एउटा उदाहरण बन्नुभएको छ र उहाँ केटीहरूको लागि मात्र नभएर केटाहरूको लागि पनि एउटा उदाहरण बन्नुभएको छ। उहाँको सानो क्लिप अब हामी हेर्नेछौँ। नमस्कार, मेरो नाम सरिता चेपाङ। मेरो घर चाहिँ बेनीघाटी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 10 धादिङ र अहिले चाहिँ म जबको सिलसिलामा चाहिँ हाल सिन्धुली जिल्ला हस्पिटलमा छु। मलाई चाहिँ अब बाबाहरूले चाहिँ बाबा मम्मीले चाहिँ पढ्नुपर्छ बुढाहरू नत्र के अरे हामी जस्तो दुःख पाउला काम गर्नु पर्ला भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि म चाहिँ अलिक अल्छी नै थिएँ, सानैदेखि अल्छी नै थिएँ काम गर्नलाई। अनि त्यही भएर म त काम त गर्दिनँ, म त पढ्ने हो भनेर त्यो कुराले मेन भनेको त्यो कुरा भयो। नर्स बन्नको लागि प्रेरित गरेको भनेको म त्यो बेला चाहिँ ती 2 कक्षामा पढ्दाखेरिको मेन कुरा नै होइन। बाबाको चाहिँ अपरेसन भएको थियो भ्यासेक्टोमी भन्ने। अनि त्यही अपरेसनमा चाहिँ कम्प्लिकेसन आएर बाबा आइसियुमा बस्नुभयो। अनि बाबा घर आउनु भएपछि चाहिँ के अरे मेन भनेको एकजना नर्सले चाहिँ एकदमै माया गर्नुभयो अरे कि बाबाले आफ्नै छोरी जस्तो माया गर्नुभयो अरे। अनि बाबाले चाहिँ त्यो कुराहरू कति सुनाउनुहुन्थ्यो कि। अनि म त्यो कुराबाट भनेपछि बिरामीलाई एकदमै माया गर्ने नर्सहरू हुँदो रहेछन्, केयर गर्ने हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा त्यो कुराहरू मेरो दिमागमा पस्यो होइन। अनि त्यसपछि म पनि नर्स बन्ने जसरी भए पनि भन्ने कुरा यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको कुरा चाहिँ मेरो दिदीले सुनाउनु भएको थियो होइन। अनि त्यो कुरा कति मैले सुन्थेँ दिदीले पढ्नु भएको कुराहरू। अनि त्यहाँबाट पनि म प्रेरित भएँ। सानैदेखि नै अब थाहा हुन्थ्यो नि त घरमा कतिको गाह्रो छ भन्ने कुराहरू। अनि त्यही पनि बाबाले राम्रोसँग पढ नानी, म जसरी भए पनि तिमीहरूलाई पढाउँछु भनेर बाबाले चाहिँ एकदम मोटिभेसन दिनुहुन्थ्यो नि त। अनि मेन भनेको बाबाको मोटिभेसनको कारणले नै म जसरी भए पनि पढ्छु भनेर चाहिँ बाबाले चाहिँ जताबाट भए पनि मानव किस्ता लिगेर अथवा ऋण गरेर पनि बाबाले चाहिँ पढाउनुहुन्थ्यो हामीलाई होइन। अनि त्यहीँबाट पनि बाबाले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मनमा लाग्ने। अनि मजाले पढेपछि अनि ठुलो भइहाल्छ, पछि पैसा कमाएर के अरे त्यो जुन बाबाले हामीलाई दुःख गर्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ पछि बाबालाई खुसी दिन पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लाग्थ्यो होइन। अनि त्यही भएर मैले जति दुःख परे पनि जति गाह्रो भए पनि होइन चाहिँ त्यो दुःखलाई सामना गरेर भए पनि मैले चाहिँ त्यो पढ्नलाई चाहिँ निरन्तरता दिएँ। अब पढ्ने कुरामा भयो, अब तपाईँलाई पढ्ने इच्छा छ भने तपाईँले एकचोटि भनेको कुराहरू एकछिनै बुझिन्छ। पढ्ने इच्छा छैन भने जति भने पनि बुझिँदैन। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ यदि पढ्ने इच्छा भनौँ न केही बन्ने इच्छा छ भने त्यही कुरामा फोकस गर्ने, यताउता ध्यान नदिने, बिचमा पढाइ नछोड्ने। अनि मेन भनेको अब अलिक छिट्टै बिहे गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ कम्युनिटीमा। त्यो बिहेको कुराहरूमा चाहिँ अलिक छिटो बिहे नगर्ने कुराहरू चाहिँ म भन्छु। अवार्ड ग्रहण गर्नको लागि सरिता चेपाङज्यूलाई
म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ एकदमै इन्करेजिङ जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। उहाँको यो प्रेरणात्मक स्टोरीलाई हामी एउटा भिडियो मार्फत उहाँकै शब्दमा एकचोटि हेर्नेछौँ। नमस्ते, मेरो नाम ईश्वरी थापा हो। म भक्तपुर बस्छु। कार्यरतमा अहिले काम गर्दाखेरि ट्याक्सी चालक हौँ होइन। अब मैले काम गर्न लाग्दाखेरि गर्छु नै भनेर गरेको हो होइन। रहर पनि थियो मलाई। अनि मैले चाहिँ अब यो पेसागत चाहिँ मैले गर्नै पर्छ भनेर यस्ता कामहरू त धेरै नै काम गरेँ मैले। काम नगरेको भनेर केही पनि छैन। काठमाडौँमा आएर होइन भाँडा धुनेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको नाङ्लो पसलदेखि लिएर मासु पसल सबै भ्याएको काम त टेलरदेखि लिएर सबै गरे हो होइन। अनि लास्टमा मैले अन्तिममा रोजेको पेसा भनेकै म ड्राइभरमा हो। त्यस्तो च्यालेन्ज त खास कसैबाट आएको होइन होइन। एउटा अब मेरो भनौँ न आफ्नो दुःख गरेर खान्छु नै भनेर मैले आफू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिको कुराहरू भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँको जस्तो मैले ट्याक्सी सिकेर ट्याक्सी कतिपय होइन मलाई छोरी मान्छे भनेर कति गाडी पनि दिएनन् होइन। म त अहिले लाइसेन्स झिकेको 17 वर्ष भयो। 17 वर्ष भयो लाइसेन्स झिकेको। 17 वर्षमा म 5 वर्ष त म त्यतिकै घरमै बसेँ होइन। मलाई गाडी कसैले दिँदै दिएनन्। अनि एकजनाले गाडी दिएको थियो, एक दिन मात्रै चलाएको थिएँ। अनि उसको श्रीमतीले के भन्नुहुन्छ भने केटी मान्छेलाई किन गाडी दिइस् होइन, यति दिन्थिस् भने त केटा मान्छेलाई दिन्थिस्, त्यसमा लाएछस् कि भन्ने कुराहरू ऊमाथि त्यो चालकमाथि आइसकेपछि मैले लाउनु दाजु तपाईँको गाडी मलाई चाहिँदैन भने मैले चाबी बुझाएर 5 वर्ष म त्यति घर बसेको। मलाई त्यस्तो पेसेन्जरबाट मलाई त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ भगवान् कान नपरोस् हुँदै भएन भनौँ भने 3 चोटि चाहिँ म लुटि नै सकेको हो। किनभने एकचोटि दसैँको बेलामा मेरो 20,000 को मोबाइल 20,000 नगद लग्यो, स्वयम्भूबाट लग्यो होइन। मैले पाएको एउटा छोरी हो होइन। मैले एटेप गरेको चाहिँ मैले 4वटा एटेप गरेको थिएँ बाहिरबाट होइन। तपाईँको अहिले एकजना चाहिँ ठुलो भएर अब गरेर खान्छु भन्ने नै सक्ने भएर ल जा बाबु अब सधैँभर मसँग बसेर हुँदैन भनेर त्यसलाई चाहिँ मैले पठाएकै हो होइन। एउटा चाहिँ पत्र पत्रिकामा के गरेर निस्किएको थियो, कान्तिपुरले निकालिदिएको थियो। अनि एउटाको चाहिँ आमा पत्ता लगाएर आमाले लिएर गयो होइन। अहिले 2 जना चाहिँ छन् मसँग भन्दा मतलब अब मदन राई सरको होस्टेलमा राखेको छ 2टा बच्चाहरू चाहिँ त्यहीँ पढ्दैछन्। अब यस्तै छ क्या। ईश्वरी थापाज्यूलाई यहाँसम्म आएर हाम्रो अवार्ड दिनको लागि आइदिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ मोनु थामी। मेरो घर चाहिँ दोलखा 2 गाउँपालिका वडा नम्बर 6 हो। अनि हाल चाहिँ म काठमाडौँमा बसिरहेको छु। यही पेसामा किन लाग्नु भन्दा पनि म चाहिँ पहिला चाहिँ बालाजुमा पढिरहेको। अनि बालाजुमा पढ्दा चाहिँ मेरो त्यहाँको कोर्स पनि सक्यो। कोर्स सकिसकेपछि चाहिँ मेरो कुनै सरहरूको थ्रुबाट चाहिँ म यो कम्पनीमा जोइन भएको। कस्तो भन्दा हाम्रो चाहिँ प्रायः जस्तो हजुरले भन्नुभएको जस्तै यो चाहिँ प्रायः जस्तो हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ यो कामहरू चाहिँ प्रायः पुरुषले मात्र गरिन्छ नि त, महिलाहरूले त्यति गर्दैन। त्यही भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ पुरुषले मात्र किन र महिलाले पनि गर्न सकिन्छ नि त यो काम भनेर चाहिँ मैले त्यो उसबाट पनि गरेको। गाह्रो सजिलो त अब कुन काम आफूले कसरी गर्ने हो कसरी हेर्ने हो भन्ने बाटो हुन्छ होइन। तर मलाई चाहिँ अहिले जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ अहिलेसम्म यो कम्पनीमा काम गरिरहेको बेला चाहिँ त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो केही पनि भने सबै बराबरै हुन्छ काम चाहिँ। प्राउड फिल त अब गर्नैपर्छ होइन। जसरी पनि अब हजुरले गर्नुभएको, अब हजुरले यो काम गर्नुभएको छ, हजुरले यो काममा गर्बै नगरिकन हामीले यो चिजमा कसरी अगाडि बढ्नु होइन र अगाडि बढ्नै सकिँदैन जसरी भयो नि। अब मैले यो स्काइलाइट कम्पनीमा मैले यो फ्रेम फिटिङको कामहरू एल्युमिनियमको काम गरेर छु। मलाई त गर्वै लाग्छ किनकि आफूले कुनै पनि चिज गर्नुभन्दा अगाडि त्यो चिजलाई गर्वै नगर्दा हामी अगाडि बढ्नै सकिँदैन नि त। त्यही भएको भएर गर्वै लाग्छ। पहिलाको जस्तो जमाना छैन नि त, अहिले त अब फरक भइसक्यो। त्यही भएको भएर पनि हाम्रो जतिसुकै दिदीबहिनी हुनुहुन्छ नि यस्तो कामबाट चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। गर्न नसक्ने चिज केही पनि छैन। ट्राई गर्यो भने होइन, असम्भव भने कुनै पनि चिज छैन क्या, सम्भवै हुन्छ।
नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रेजिना बस्नेत। पेसा चाहिँ म साझा बसमा टिकट काट्छु भन्न होइन। कस्तो भने एउटा त अहिले अब जब पनि भने जस्तो त पाउँदैन होइन। अलिकति भनेको मलाई चाहिँ पेसासँग यो जेन्ट्सले गर्ने यो लेडिजले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि उयो भएन। जस यहाँभन्दा अगाडि पनि अरूतिर गर्नुभएको दिदीबहिनी देखेर पनि ह्याप्पी लाग्थ्यो। मैले यही तरिकाले नै यहाँ अलिक अब बाहिरतिर होइन, अब साझादेखि बाहिर गएर काम गरेको भए चाहिँ थाहा हुँदैन थियो। यहाँ चाहिँ अब सबै थोक नै दियोस्, प्यासेन्जरदेखि लिएर स्टाफदेखि लिएर सबैको सपोर्ट चाहिँ एकदम फुल सपोर्ट हुन्छ। हजुर, अब यस्तो हो, अब नयाँ नयाँमा त खासै गाह्रो त भइ नै हाल्थ्यो होइन। अलिकति अब टिकट कलेक्ट गर्नुपर्ने भए पनि होइन, मान्छेहरूले के भन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो होइन। तर म चाहिँ अब अलिकति सबभन्दा फुल सपोर्ट चाहिँ हाम्रो स्टाफदेखि लिएर अफिसको होइन, सानो सँगै काम गर्ने साथीदेखि लिएर हामीलाई माथि सरहरू होइन, हामीभन्दा ठुलो पोस्टकोले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। त्यो भएर पनि मलाई चाहिँ र अहिले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ प्यासेन्जरको सपोर्ट माया, त्यही भएर पनि अहिलेसम्म गरिरहेको छु। कस्तो भने अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन, अहिले अब कति धेरै सेलिब्रेटी विदेश जानुभएको छ नि होइन। ताकि म पनि प्रोसेसमा थिएँ कुनै दिन होइन, विदेश जानुभएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ न्युजहरूमा देख्दा त्यहाँ गएको लेडिज यस्तो गरे, त्यहाँ बेच्यो अरे, हरेक कुरा दुःख भन्दा आफ्नो ठाउँमा पनि केही गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सपोर्ट साथसाथै अब होइन, अब आफ्नो ठाउँमा त आफ्नो भाषा, आफ्नो दाजुभाइ होइन, दिदी बहिनी, आफ्नो देश, आफ्नो भेष, सबै कुरा होइन। काम चाहिँ जे होस्, अब कामलाई सानो ठुलो चाहिँ मान्नु भएन होइन। यो सानो काम हो, म गर्दिनँ, यो केटाले गर्ने काम हो भन्नु भएन। तर लजाउनु चाहिँ भएन। काम जस मलाई चाहिँ लाग्छ विदेश जानुभन्दा आफ्नै देशमा थोरै भए पनि कमाएर केही गर्नु नै ठिक लाग्छ होइन। अब जति पनि हुनुहुन्छ विदेश जाने होइन, अब लेडिज कन्ट्र्याक्टरहरू पनि अब अलिअलि त बढ्नु भएको छ, पहिलाको हेर त धेरै हुनुहुन्छ होइन। त्यो त्यो विदेश गएर अलपत्र पर्नु भएको अथवा म यहाँ छु, मलाई यस्तै उयो भएको छ भन्ने कति भिडियोहरू आउँछ नि, त्यो हेरेर चाहिँ मलाई पनि डर लाग्छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ बरु आफ्नै ठाउँमा थोरै कमाएर केही गरौँ भन्ने चाहिँ सन्देश म पनि सबैलाई दिन्छु होइन। म पनि त्यहीँ गरिरहेको छु। हुन त मैले गरेको काम सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। तर पनि काम चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन, जसले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। I would now like to call upon Zonta and Samantha, Yellow Rose Chair, to give the closing remarks. Hi all, I won't take long. I would just like to thank you all for being here and making this event a success. On behalf of Zonta Club of Kathmandu, I'd like to thank our sponsors, Mr. Kishore Maharjan, Executive Chairman, Star Hospital, for supporting us for the last 3 years. Mr. Anand Bagaria, Executive Chairman, Nimbus, Benton Premium Food, for supporting us for the last 3 years. And Mr. Pashupati Murarka, former President FMCCI and Managing Director Murarka Group, for supporting us this year. Nabil Bank, for supporting us for the last 3 years. And Mr. Saurabh Jyoti is not here, but he has been supporting us with his delicious ice cream for the last 2 years, especially Bindu Ji and team for the excellent coordination and cooperation. And of course, Prisma Advertising, Saraji, Vipasna Ji for your excellent work. And this evening wouldn't be complete without thanking Rose team, Zonchan's Luza Mathema, Jonchan Ita Shrestha, Elena Prajapati, and Samina Shrestha. And also our admin Simran. Congratulations to all the awardees. Thank you. Back to you. So now we've come to the very end of the program, and we have some amazing gift hampers here that we've been able to put together with the help of fellow Zontians. So let's see who the lucky winners will be today. And I'd like to call upon Mr. Kishore Maharjan, Executive Chairman of Star Hospital, to pick out the first name and give out the hamper. All right, good evening all of you.
Thank you for inviting me and giving me this opportunity. Well, the lucky winner of one of the gift hampers out there, and it's in a big dalu. And dalu won by Mr. Dil Shrestha, I think. Dil Shrestha. So my name is Dil Shrestha, father of Mandira Shrestha. Congratulations, Mr. Dilji. Next, we'd like to call upon Mr. Pashupati Murarka, former FNCCI President and Managing Director of Murarka Group. Next winner is Bina Rawa. Thank you, Mr. Murarka, and congratulations, Zonta Bina. And for the next award, I'd like to call upon Mr. Samir Dikshit. Thank you once again for inviting. It's wonderful being among the Zontians. And a former Zontian or honorary Zontian is right there, Lorin. And you're still there, okay, sorry. So, congratulations once again for all the achievement. And I will now go on to announce the winner. Oh, someone I know very well. Meera Jyoti. So the next winner is Tabriz Alam. So the next winner is Miss Ruby Shah. It's Anisha Prajapati. Gift hamper for the day. May I call upon our President, Zonta Seema Gocha. Any guesses? Okay, one of our young Zontians. Some guesses there? Yeah, that table. You're right. It's Saloni Rajbhandari. Congratulations, Zonta Saloni, and thank you, Zonta Seema Gocha. With that, we've come to the end of today's program. We have some light snacks being served outside. Do join us. And I'd also like to thank Vengeance Foods for some gift hampers, return gifts that you have just outside. And of course, thank you very much once again to our sponsors and media, and all of you for your presence today. Thank you. Zonta started in United States. It's a 101 years old organization, and and now it works for women empowerment. It could be economic empowerment, it could be social, it could be girls' education. It's in 63 countries. We are there. In Nepal, it started in 2012. And we have been working actively for violence against women. We have been working for girls' education. We have working for girls' right, community farming, social development. And Yellow Rose Day is the day we appreciate women. So whatever the work they have done, it is to appreciate their work. There are women working in various fields where people don't even know about them. You know, somebody in the village starting something of their own. Normally,
it's a very male-dominated society. So when some women are breaking that that ceiling and then working on it, then we appreciate those women. And Zonta now in Kathmandu only, we are 63 members who are in all the professional fields, and they bring out their best. So we are hoping a society where women rights are human rights, and we all work towards equality.